Kan jirtu nagaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u har'asii mata duree biraatiin akkuma waadaa galee dhufeetaniin jira. Barattoonni bakka jirtan hundumaattuu onlaayinii irra kan jirtanis yoo jiraattanii fi tarii galtanii gaaffii adda addaa gaafachuu dandeessu. Kaan immoo erga onlaayiniin darbees immoo yoo ta'e amma liigiirra waan hin jiruuf jechuudha. Guyyaa biraas koomentiidhaan gaaffii gaafachuu ni dandeessu. Kanaaf gamma mata dureen har'aa immoo development economics 1 chapter 4 with different theory of growth model kan jedhuutiin dhufeerra jechuudha. Har'a modeliin growth modeliin baay'eetu jiru. Gosa baay'eetu jiru. Development theorynis baay'eetu jiru. Kanaaf har'a growth modelii tokko isiniif qabadheetaniin dhufaa jira. Harrod Domar growth model kan jedhuutiin mata duree isiniif qabadheen dhufeen jira jechuudha. Kanaaf duraan dursaa har'uma barattoonni viidiyoo kanatti kan dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii taatanii guyyaa biraas immoo mata duree haaraa qaqqabannee dhufnu gaaffiiwwan adda addaa qormaataa baay'insaatiif kan isin gargaaru haa ta'u kutaatti kan barattan hundumaatiif kan isin gargaaru bifa adda addaatiin isiniif qopheessuuf fedhii guddaan qabaa. Qopheessaa isin ture ammas immoo gara fuulduraattis akkasumas isiniin qopheessa waan ta'eetiifi yeroo hundumaa akka hordoftaniitii fi ammumaan ergaa gosa jalqabaati. Warri immoo maatii taatanii kanaan dura hordofaa turtan immoo laayik gochuun sheer gochuu akka hin daganne buloota keessan biraa akka ga'uutiif jechuudha. Kanaanii gaaffiinis yoo jiraate yaada yoo qabaattanis immoo yaadni isinuuf laattanii fi koomentii isin laattan akkasumas gaaffii isin dhiyeessitan cimina keenya waan ta'eetiif kan nu cimsu isa waan ta'eetiif kana gochuu hin dhiisinaa kan jedhuun ergaan isiniif dabarsaa. Harrod Domar growth model amma kallattiimaan achitti deemna jechuudha. Hanga dhamaatti akka nu dhaggeeffattanii gaaffiiwwan adda addaas gara fuulduraatti bifa filannootiin bakka duwwaa guutiidhaan discussion questioniidhaan akka kanaatti isiniif dhiyeessinee akka isiniif qophaa'ama waan ta'eetiif isinirraa kan eegamu hanga dhumaatti hordofuudha. Nu immoo hanga dhumaatti waan jiru hundumaa isiniifan dhiyeessan jedha. Kallattiimaan gara viidiyoo keenyaatti adeemu. Harrod Domariin growth model isaa kana yeroo develop godhu gaaffiiwwan gurguddaa sadiidha kan inni ka'umsa godhate jechuudha. Waan sadii irratti hundaa'eetu growth modeliin kun akka inni develop ta'u godhee jira. Inni tokkoffaan gaaffiin inni modelii isaa keessa kaa'ee what must be the rate of growth of income for plans to invest to equal plans to save in a growing economy. Inni tokkoffaan planned savingii fi planned investmentiin guddachuudhaaf yookiis immoo biyyi tokko guddachuuf waan ishee barbaachisu keessatti growth ratein isaa meeqa ta'uu qaba? Inkaamiin keenya meeqaan dabalaa deemuu qaba? Savingiin keenya maal ta'uu qaba? Savingiin jira asirratti jennaan investmentiin jira waan ta'eetiif jechaadha. Wal qabatanii deemu. Income, saving, investment. Kanaaf income growthiin rate meeqaan karoorfamuu qaba? Investmentii fi savingiin immoo equally kan isaan ta'an, proportional kan isaan ta'anii fi inkaamiin keenya growthiin isaa percentii meeqaatiin deemuu qaba? Rate meeqaan deemuu qaba? Kan jedhu gaaffii keessa kaa'ee kanaafuu planned investmentii fi planned savingiin equal kan isaan ta'an growth modelii keessatti illee ilaalla. Growth modeliin equationii sadii qaba. Equationoonni sadan kun maal fakkaatu? The actual growth rate jedhama. Warranted growth rate kan jedhamu jira. Akkasumas immoo isa sadaffaa irrattis immoo natural growth rate kan jedhamu jira. Kanaafuu natural growth ratein warranted growth rate fi the actual growth rate equal yoo ta'anii deeman it is the golden rule jedhameetu waamama jedhee kaa'eera dhumarratti amma dhumaatti isa kanan ilaalla. Kanaaf gaaffii inni jalqaba incoming growth rate meeqaatiin yoo deemedha investmentii fi savingiin equal ta'a. Planned investmentii fi planned savingiin equal ta'a. Inni lammaffaa gaaffiin inni of gaafate modela kana develop gochuuf jechaadha. Is growth equilibrium self-correcting or self-aggravating when disturbed? Gaaffiin kun immoo kana kan inni gaafate inni sadaffaan immoo growth equilibrium
self corrected amo self aggravating amo mali kan yeroo ni disturbed ta'u fakkee ikko dinagdeen tokko dhaabbataa miti stabilii miti business cycle baranne the up and the down fluctuating of the economy business cycle jenneerra kanaafuu business cycle jira yoo ta'e self corrected ofuma isaa of sirreessamoo waan akkasii kun yoo jiraate jechaadha yookiin immoo ofuma isaatii aggravate of gochaa deema fakkeenya inflation fiduu danda'a yookiin deflation fiduu danda'a kan akkasiiti immoo akkamitti growth equilibrium maal fiduu danda'a inni kan biraan immoo sadaffaan gaaffiin inni akka gaaffiitti moodela kana keessatti kaase ka'umsisaa jechaadha is the equilibrium rate of growth equal to the maximum rate sustainable given the growth of productive capacity kan jedhu gaaffii kana sadan ka'umsa godhatee modela kana develop gochuuf kaa'echa. Kanaafuu the components of the growth rate in Harrod Domar there are 3 components. To explain this condition, Harrod distinguished 3 different growth rates. These are the actual growth rate, the warranted growth rate, and the natural growth rate. Sadan kun kan mataa isaanii hiika mataa isaanii qabu jiru. Actual growth rate maayini, warranted growth rate maayini, natural growth rate immoo maayini. San kana sadan kana hanga dhumaatti moodeliin Domar kan nuti Harrod Domar growth modelii kana kan nuti ilaallu hanga dhumaatti kan Harrod kun amma Harrod Domar otoo hin taane kan Harrod qofaadha kan nuti ilaalaa jirru iddoo kanatti jechaadha. So the Harrod growth model components are 3. The actual growth rate, warranted growth rate, and the natural growth rate kan jedhaman kana sadantu jiru jechuudha. Actual growth rate is tokko irratti yeroo dhufnu what are the actual growth rate formulas? The actual growth represents the observed or realized rate at which an economy is growing over a specific period. It is the rate at which the economy is currently expanding based on the actual saving to capital ratio. Saving to capital ratio in Kenya kun S over small s over small c where small s is the ratio of saving to income and small c is the actual increment capital output ratio. That is the ratio of extra capital accumulation or investment to the growth of output, investment over change in Y. Isa kana small s over small c kana yeroo bakka isaa substitute wal goonu deemee hammataa isaa kan ta'e resultii qaba jechuudha. Kanaafuu dhumni isaa maal fida? Change Y over Y. The final, that means small s over small c. This means the actual saving to capital ratio. The actual saving to, that means saving to capital ratio. And again, saving to capital ratio means S is S to the change in income. C is the change in I to change in I divided by the Y. That means the capital accumulation. Investment in make and develop and deemu kana. Inni kun substitute goone yoo finnu dhumarratti kan nuti argannu change in Y over change in Y over Y dha. Kanaafuu change in Y means the change the incremental capital to the country, the production due to investment. Now you know saving is equal to investment. The change over the level, change Y over Y represents the rate of growth of output. Output grows in Kenya. Kana kanaan Harrod akka kanaatti kaa'e jechuudha. Gara warranted rate of growth amma jalqaba the actual growth rate kana masriitti beeku. Actual growth rate jechuun currently, that means the current or it is the observed kan ijaan argaa jirru jechuudha. Amma fakkeenyaaf the change in growth in the country biyya kana keessatti amma guddinni percentii meeqan percentii 2 percentii 3 jennee calculate goone observed isa ta'e kana kan nuti arganne maal jedhameetu waamama? Actual growth rate jedhameetu waamama. Garuu warranted rate of growth yoo fudhanne ilaalle xiqqooshee isa sanarraatti gara addadha. Because the warranted rate of growth refers to the rate of
economic growth that if achieved would result in a stable and satisfactory economic equilibrium. In the Harrod-Domar growth model, the warranted rate of growth is the rate at which planned savings are equal to planned investment. Diramamma gaaffiiwwan ka'umsa growth modeliitii fi Harrod yeroo itti ka'uuf jedhu gaaffiiwwan sadii ture kan inni deebisuu barbaadenne. Gaaffii sadan sana keessatti inni tokkoffaan planned saving equal to planned investment, ensuring that the economy remains in a state of dynamic equilibrium. Kanaaf dinagdeen jijjiirama business cycle waan ta'eef up down jechaadha deema. Real economy kamii keessatti jechaadha. Biyya kamuu keessatti dinagdeen iddoo tokkotti fixed ta'ee hin taa'u. Takka oli takka gadi akkasitti raafamaa deema waan ta'eef kana gidduutti investmentii fi savingiin equal kan goosisu planned savingiin jira, planned investmentiin immoo jira jechaadha. Kanaaf isaan kun equally kan goosan warranted rate of growth jedhameetu waamama jechuudha. The model aims to answer the question, what rate of growth is necessary to maintain a balance between saving and investment over a time. Kanaaf amma what rate of growth rate in percentii meeqa yoo deemedha balancing between saving and investment balancing isaa wal qixa ta'uu kan inni danda'u yeroo kenname sana fakkeenyaaf 2017 ta'uu danda'a 2018 ta'uu danda'a. Fuulduratti karoorfannee jechaadha. Pilaandiidha waan ta'eef jechuudha. Karoorfannee persentii meeqaan guddinni yoo deeme savingii fi investmentii gidduutti baalaansii dhufuu danda'a. Equilibrium ta'uu danda'u kan jedhamu kun gaaffii akkasiitii fi warranted growth rate jedhameetu waamama jechuudha. Kanaaf plans to save at any time are given by the Keynesian saving function. Plan to saving is that means it is the proportion of income. Small s is the proportion from that of the given income s times y is equal to equation 2. The demand for investment anymore, investment more accelerated rate in Kenya jira. Accelerated rate is the change in capital over change in income is equal to I over change in y. Isa madirama achirratti ilaalle jechuudha. Small c isa jennu kan achaadha. Small c in Kenya. Changing K over that means it is the capital accumulation. Capitali waggaan hannutti dabalaa deemu fakkeenyaa fi akka fakkeenya biyya keenyaatti yoo fudhannee ilaalle bara 2015tti waggaa irratti dinagdeen biyyaa meeqaan akka inni guddate, kapitaalli keenya meeqaan akka inni guddate. Bara 2016 kanattis immoo kapitaalli biyya Itoophiyaa keessa jiru meeqaan akka inni guddate, reetiin isaa jechaadha. That is a capital accumulation jedhamee waamama. I is equal to C times change in Y. That C is the coefficient of the change in output. That is acceleration rate jedhameetu waamama. For planned saving to equal planned investment, therefore we have S times Y kararraattis waamama equation 2 irra jiru jechaadha. Equation 3 immoo I is equal to akkuma screen irraa argitan kana C times change in Y da. So S times Y is equal to C times change in Y. Inni kun planned investment equal to planned saving jedhameetu waamama. This is generally what we call warranted rate of growth jedhameetu waamama. And the required rate of growth for moving equilibrium through time is S over CR is equal to GW. GW kun warranted growth rate jedhameetu waamama. This is the warranted rate of growth. For dynamic equilibrium, output must grow at this rate. Kanaaf outputin GW kanaatiin dabalaa deemuudha qaba, increase ta'uudha qaba. The condition for equilibrium is that biyyi yookiis dinagdeen tokko stable ta'eerra. Akka malee inflationiin hin jiru, akka malee deflationiinis hin jiru, haala sirriirra jira jedhamee kan waamamuu danda'amu. Actual growth rate maal faana wal qixa ta'uu qaba? The warranted growth rate faana wal qixa ta'ee deemuudha qaba jechuudha. The warranted growth rate, it is the planned investment is equal to planned saving. Kanaaf saving jira taanaan investment jiraachuu qaba. Save gochuudha, invest gochuudhaaf saving irratti karoorfachuudha qabna. Investment irratti karoorfanna. Balance wal godhee deema yoo ta'e rakkoon uumamu hin jiru. Actual growth rate faana wal qixa ta'aa jechuudha. Yeroo sana
the equilibrium output jedhamee waamama conditioning barbaachisu kana jechuudha. For equation 5 and equation 1 we have that C small letter C jira G immoo actual output dha. GW akkuma dirama kaabne immoo warranted growth rate dha. Growth rate TV the capital output ratio actual growth rate times the capital output ratio should be equal to the warranted growth rate times the accelerating coefficient for investment. Investment CR jira. Akkasumas immoo capital accumulation immoo small letter C jira. Kanaaf criss cross yoggaa goonu G over JW, that means the actual growth rate divided by the warranted growth rate equal to the accelerating rate divided by the capital output ratio. Accelerating growth rate jira. This accelerating growth rate immoo mainly kan inni agarsiisu the coefficient for warranted growth rate dha. Capital output ratio more, it is the capital output for actual growth rate dha. Kanaaf wal qixa yoggaate economy stable ta'etu jira jechuudha. Suppose there is a disequilibrium such that actual growth rate exceeds the warranted rate. Maga actual growth rate in warranted growth rate dha. Gara fuulduraatti maaltu ta'aadha? Amma actual growth rate in the warranted growth rate titi olitti ta'etu jira yoo ta'e CR in C small letter C ti gaditti ta'etu argama jechuudha. Kanaafuu it is easily seen that if G is greater than GW, actual growth rate is greater than warranted growth rate, then small c is less than CR. Small c, that means capital output ratio, accelerating rate for investment in agriculture, which means that the actual investment falls below the level required to meet the increase in output. Actual investment in below the level required. Sabarbadameti gaditti ta'etu argama jechuudha. Siin actual investment agarsiisa waan ta'eetiif. CR immoo the acceleration rate for warranted growth rate deema waan ta'eetiif. Kanaafuu guddina yookiis oomisha biyya tokko keessatti eegamuuti gaditti oomishamaa jira. There will be a shortage of equipment. Marraa kan madduudha kun shortage of equipment uumamuu danda'a. Depletion of stocking jiraachuu danda'a. Incentive to invest more, an incentive to invest more. Kanatu barbaachisa jecha baay'ee invest gochuu nu barbaachisa. Depletion of stocking jiraachuu danda'a. An akkasiiti jechuudha. The actual growth rate will depart even further from the warranty rate dha. Warranty rate irraati waan karoorfame sanarraati gadi ta'etu argamaa jira. Conversely, if the actual growth rate is less than the warranted growth rate, that means G less than GW, then small c is greater than CR. In this case, there will be a surplus of goods and investment will be discouraged, causing the actual growth rate to fall even further below the equilibrium rate. Amma asirratti maaltu jira? Actual growth rate in dirama isaati olitti yoo ta'e jenneera. Amma immoo actual growth rate warranted growth rate gaditti ta'etu argama yoo ta'e. That means the capital output ratio greater than the accelerating ratio for investment. Investment accelerating ratio ti olitti ta'etu argama. Kun rakkoo maaluma? Surplus of goodie uuma. And the investment will be discouraged. Maaliif surplus ini uumame jennaan investment in more discouraged ta'a. It causes the actual growth rate to fall even further below the equilibrium rate. Maal jechuudha kuni? Surplus product jira taanaani supplying demanditi olitti ta'a jechuudha. Supplying demanditi olitti ta'a yoo ta'e pricing isaa kufuu danda'a. You know the relation between supply and the price. As supply increase, the price for that product decreases. Kana fida jechuudha. Kanaafuu decrease yoggaa godhu investmentiin maal ta'aa deema? Discourage ta'aa deema. Kasaaraa keessa gala jechuudha. Below the equilibrium rate ta'uu danda'a. The Harrod points out in the dynamic field we have
a condition opposite to that in static field. A departure from equilibrium, instead of being self-righting, will be self-aggravating. Self-righting of surra garmaanitti gadi waan jedhu self-aggravating itti gadi deemaa jechuudha. Ofii masaatiin of kuffisaa dhufa jechuudha. Investmentiin sarpilasiin uumamaa deema taanaan gabaa hin qabu jechuudha. Gabaa yoo jalaa dhibu immoo maal ta'utu dhufaa? Investornoonni kufaatiitu isaan mudataa jechuudha. Kufaatiin isaan mudataa dhaqanii investmentiin sun akka inni yookiis immoo biizinesiin sun akka inni cufamu godhaa. Kun immoo self-aggravating jedhameetu waamama. This is a short-term trade cycle problem in Harrod's growth model. Short-term yookiis yeroo gabaabaa keessatti trade cycle problemii uuma jechuudha. Akka maddiidhama trade cycle yookiis immoo business cycle jennee isa nuti keenya jechaadha. Inni sadaffaan modeliin Harrod keessatti argamu the natural growth rateidha. Natural growth ratein warra maddiidhama agarre actual growth rate fi kan biraan immoo warranted growth rate kan nuti jenneetiin inni kuni maalidha? The maximum or the upper limit for the actual growth rate. Inni kun jechuudha. Natural growth rate kun the upper limit for the actual growth rate jedhamee ni waamama. The natural growth rate is derived from the identity. That means y is equal to L times y over L. Y over L in wal balleessa y is equal to y jedhameetu waamama akkatti yoo ilaalle jechaadha. The identity inni jedhames kanaafidha. Kanaaf amma L in laborii agarsiisa. Y over L immoo productivity of labor or taking the rate of growth is equal to y is equal to L plus Q. L in maal isheen agarsiifti the labor the growth of labor human power growth labor yookiin labor force growth rate in L agarsiisa. The growth of productivity immoo Q agarsiisa jechuudha. Identity kana keessaati derive kan nuti goonu isa kana y is equal to 1 plus Q dha. L labor kanaaf gara waan itti yoo fudhannee ilaalle immoo gara logarithmiitti yeroo jijjiirru jechuudha. L plus y over L kun akka kanaatti y over L Q dhaan bakka bu'a. Ratein isaa immoo growth rate of output dha. Laboriin immoo isa kana jechaadha. Kanaatiifi akkasii kanatti fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Karabra, the natural rate of growth plays two roles in Harrod model. It defines the rate of growth of productivity capacity or the long run full employment equilibrium growth rate. It sets the upper limit in the actual growth rate. If G is greater than the warranted growth rate, G can only continue to diverge from GW, diverge rata adeema jechuudha. Until it hits natural growth rate. GN kun natural growth rate jechuudha agarsiisa. Hamma natural growth rate bira ga'utti inuma oluma deemuu danda'a jechuudha. Graafiin isaa graafiin egaa XY graafii irratti kan agarsiifame baay'ee bareedaadha. When all available labor has been fully absorbed, G cannot be greater than natural growth rate in the long run. The long run question for an economy then is the relationship between warranted growth rate and natural growth rate. With fixed coefficients of production, the full employment of labor requires actual growth rate is equal to natural growth rate. Full employment keessatti actual growth rate fi natural growth rate equally ta'u jechuudha. The full employment of labor and the capital requires full employment yoggaa jennu there is no ideal resources in full employment. All available resources, whether human resource or natural resource or man-made, that means a capital resource, are fully employed. Resourcing qabnu hundumtuu hojiirra ooledha jechuun karaa gara biraa full employment jechuudha. Full employment argachuuf immoo actual growth rate warranted growth rate faana akkasumas natural growth rate faana wal qixa ta'uudha. This state of affair which Robinson called it the golden age jedhameetu waamama jechuudha. Kan akkasii kun qabatamaan addunyaa irratti yoo hojiirra ooleef golden age jedhameetu waamama kan jiru. So the question, what is the difference between actual, warranted, and natural growth model? Harrod growth model isaa inni developing godhee warra kana sadan
gidduu galeessa godhateeru. Kanarratti hundaa'eetu vaariyaabiloota kana sadan fayyadameetu. Haa ta'uutii vaariyaabiloota sadan kana actual growth rate, warranted growth rate fi natural growth rate gidduu maaltu tokko isaan godhaa, maaltu gargar isaan godhaa jettanii gaafachuun keessanii oolu jedheetanii yaada. Kanaafuu isaan kunan tokko isaan godhu jira. Kan immoo gargar isaan godhus jira. Fakkeenya actual growth rate yoo fudhannee ilaalle actual growth rate represents the observed or realized rate at which an economy is growing over a specific period. Actual growth rate yoo jennu it is the observed waan arginu jechuudha. Amma calculate goonee kan bara 2016 ta'uu danda'a, 2015 ta'uu danda'a. It is observed. Isa kana calculate goonee formula isaa G is equal to small s over small c jennee kan nuti argannu the actual growth rate jedhameetu waan himama. Explanation isaa yeroo explain yeroo goonu it is the rate at which the economy is currently expanding based on the actual saving to capital ratio. Kanaaf currently biyyittiin actual saving fi actual capital saving to capital ratio irratti hundaa'ee biyyittiin akkamittiin akka expand ta'a akka isheen jirtu the current hamma harka keenya irra kan jiru jechuudha. Inni kun the actual growth rate jedhameetu waamama. Karaa gara biraa warranted growth rate jechuun immoo maal jechuudha? Define yoo goonu warranted growth rate is the rate of economic growth that if achieved would result in a stable equilibrium where planned saving equal planned investment. Kun immoo iddootti planned saving equal to planned investment kan ta'e planned lamaanuu jechuudha. Warranted growth rate jedhameetu waamama. Formulaan isaa innis akkuma isa diirama actual growth rate S over C dha. Where C is the accelerated of coefficient. Diirama CR jennee fayyadamne waan ta'eetiif CR is the accelerated coefficient dha. That means saving to output ratio divided by capital to output ratio keenya. Siin kun ishee capital to output ratio la CR waan taateetiif kanaafuu formulaa kanarratti hundoofnee planned investment fi planned saving equally iddootti isaan ta'an output growth rate meeqaatii yoo deemedha kan jedhuutiin calculate kan nuti godhannu planning irratti hundoofnee kan hojjetamu warranted growth rate jedhameetu waamama. So we can explain this warranted rate as this growth rate ensures that the economy remains in a balanced state where saving and investment are in harmony, preventing imbalances that could lead to over accumulation or underutilization of the capital. Over accumulation in akkan uumamne, underutilization is akkan uumamne. That means full employment akka argannuutiif economic growth or growth rate itti investment fi saving equal ta'an kun warranted growth rate jedhameetu waamama jechuudha. Karaa gara biraa natural growth rate immoo yeroo ibsamu natural growth the long term or equilibrium rate of growth that a full employed economy can sustain without creating imbalances in the labor market or capital stock. Kanaaf amma warranted growth rate in the short term. Actual growth rate it is the current jechuudha namarra jirudha. Warranted immoo short term dha gara fuulduraatti planned goone kan nuti investment fi saving iddoo itti balance isaan fidan nu yoggaa godhamu. Natural growth rate immoo it is the long term. Kanaafuu here we have current, short term and the long term growth rate jechaadha. Kanaaf kun immoo balance fidee biyyi yookiin dinagdeen otoo raafama keessa hin galiin balance isaa eeggatee akka inni deemu kan godhamu in the long term, I mean in the current, that means actual, in the short term, that means warranted, and in the long term, that is natural growth rate. Component in natural growth rate is equal to L plus Q, where L is the growth rate of the labor force, Q is the growth rate of productivity, labor productivity. Identity formula diramannutti keenye y is equal to L plus y over L jennee identity kun immoo isa kana nuuf fida formulaan isaa jechuudha.
lean log kan jedhamu econometrics keessatti yoo yaadattani lean log means the dependent variable is linear but the independent variables are they are logarithmic formulaatiin yeroo keenyu lean log yoo fayyadamne lean log keessatti L plus Q nuu fida inni kaan immoo the dependent variable immoo linearidha kanaaf lean log yoo fayyadamne akka kanaatti natural growth rate kana nuu fiduu ni danda'a jechuudha. Explanation yoga ilaallu that means the explanation of this natural growth rate it represents the maximum rate of a growth that the economy can sustain in the long run given the growth of the labor force and improvement in labor productivity. Kanaafuu long run keessatti maximum rate of growth akkuma jenne the upper limit is of the warranted the actual growth rate jenneerra. The question is with that of the warranted growth rate tifanas the upper limit isaaniiti hunduma isaaniif waan ta'eef in the long run keessatti the upper limit yookiis maximum rate of growth economy kun stable ta'e akka inni deemuuf maximum rate of growth meeqa ta'uu qaba kan jedhuutiin kan itti ilaalamu the natural growth rate jedhameetu waamama. Kanaafi define isa actual growth rate, the warranted growth rate and the natural growth rate akka kanaatti define godhne kennuu dandeenya. The current growth rate, the short term growth rate and the long run. Short run, long run and the current. Kanaafi dooma Harrod kan inni growth rate yookiin immoo growth model isa develop yookaan godhu isaan kana sadan gidduu galeessa godhateetu. Dinagdeen current irratti maalirra jira? In the short term maalirra jira? In the long run immoo maal ta'uu qaba? Growing output growth rate immoo meeqaan deemuu qaba? In the long run, the maximum. In the short run, that warranted growth rate and the current that is actual growth rate kanarratti hundaa'ee growth modelii develop kan inni godhedha. Kanaafuu hanga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ammas immoo guyyaa biraa modeluma growth modelii kabraa qabanneetti dhufnaa. Kan Harrod ilaalleerraa, kan doomaa hafeeraa, kan sooloo jira. Isaan kana hunduma isaaniiyyuu qabannee dhufna waan ta'eef akkasumas immoo warri har'uma haaraa dhuftan subscribe gochuu hin dagatiinaa waan haaraa viidiyoo isiniif gadhiifnu isin qaqqaba waan ta'eef kanaaf amma dhumaatti waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Guyyaa biraa mata duree growth modelii haaraan biraa qabadhee hanga dhufutti nagaan walitti nu haa fidu, nagaan nuuf turaa, ulfaadhaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u jedha.